Hello, my dear students. Welcome to the class. And we were discussing about the theory part of the chapter mean value theorem in the previous class. And in this class, we will discuss some related problems of this chapter. And you try to understand the chapter and go through the video very sincerely so that you can understand the chapter very easily. So let us do some problem of this chapter related to the chapter mean value theorem. And here let me take the question number 1. The number 1 question is, you write the question, verify Rolle's theorem. The question is, verify Rolle's theorem. Verify Rolle's theorem for the function. For the function, you see the function here given, fx is equal to, the function is x cube minus 6x square plus 11x minus 6. So this is our question, and we are to verify the Rolle's theorem of this function, and the given interval of the function is 1, 3. It is simply 1, 3 is the closed interval. So we are to verify Rolle's theorem for this function in this interval. So take the solution part. First of all, take the function fx is equal to, so we write fx is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. So this is our function. And you see that what was Rolle's theorem? Rolle's theorem can be applied to a function if the function is a continuous function over the given closed interval, if the function is differentiable in the open interval related to this closed interval, and fa is equal to fb. If these three conditions are satisfied for any function, then there exists a value of x in the interval 1, 3 such that the derivative at that point is equal to 0. So this was the Rolle's theorem. So first of all, you see the function, and we are to show this function is a continuous function, is a differentiable function. And we have a theorem in the chapter continuity and differentiability. In that chapter, you know that the function, polynomial function, actually the polynomial function is always continuous everywhere, always differentiable everywhere. এই কথাটো আমি অলরেডি পঢ়ি আহিছো। গটিকে this is a polynomial function. তুমি অলপমান লক্ষ্য কৰিবা, x cube x square power 1 and here power is 0. Therefore this is a polynomial function, mean the powers of x is non-negative integers. Therefore it is a polynomial function, and hence it is continuous as well as differentiable everywhere. So you write like this, since the function is continuous and since the function is a polynomial function, since the function is a polynomial function, therefore it is continuous and differentiable continuous and differentiable everywhere. So continuous differentiable everywhere mean it is continuous in this interval and differentiable in the open interval. So therefore the function is continuous in this closed interval 1, 3 and differentiable in the open interval 1, 3. The first two conditions of Rolle's theorem are satisfied. Then you are to show whether f1 is equal to f3 or not. The values, functional values of the function fx equal to this one at the endpoints of the interval must be equal. In that case, we can use the Rolle's theorem. So now
you see what is the value of f1. f1 is equal to, using 1 here, so it is 1 minus 6 plus 11 minus 6. So this is 12 minus 12 will be equal to 0. So f1 is equal to 0. Then see what is f3 is equal to, that is this point f3. So we must have 3 cube minus 6 into 3 square, then plus 11 into 3, then minus 6. So it is equal to 27 minus 954, then plus 33 minus 6. So 27 and 33 will give us 60, 54 and 6 will give us 60. So positive negative 60 is cancelled, and therefore f3 is also is equal to 0. You see this function is continuous in this interval, differentiable in this interval, and fa is equal to fb. So therefore you write therefore the function satisfies all the conditions of Rolle's theorem. All the conditions of Rolle's theorem. Before this line you may also write therefore f1 is equal to f3. It will line likhile better hobo. So therefore the function satisfies all the conditions of Rolle's theorem. Therefore এবার মই চাব লাগিব কি যে f dash c is equal to 0 হলে c এর ভ্যালুটো এই ইন্টারভেলটোত আহে নে নাহে, -3 নহয় 1 3 এইটো ইন্টারভেলটোত c এর ভ্যালুটো আহে নে নাহে হেতুই হৈছে ভেরিফিকেশন অফ Rolle's theorem. সো ফার্স্ট অফ অল তুমি ডিফারেন্সিয়েশনটো কৰি লবা. সো f dash x is equal to এটো হৈ যাব thrice x square, এটো হৈ যাব -12x, then it is plus simply 11. গতিকে f dash x is equal to এইটো পালো. Therefore আমাক Rolle's theorem কি কৈছে যে if a function is continuous, differentiable, fa equal to fb, in that case f dash c will be equal to 0 where c is belongs to the open interval ab. এইটো আমি পাইছিলো. গতিকে ইয়াতেও আমি চাম therefore f dash c is equal to 0 কনসিডার কৰি পেলাই মই টেস্ট কৰিম এই কন্ডিশনসটোৰ পৰা বা এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা x ৰ যেটো ভ্যালু আহে মানে c ৰ যেটো ভ্যালু আহে সেই ভ্যালুটো -1 আৰু 3 ৰ ইনসাইডত আছে, -1 নহয় সরি 1 3 ৰ ইনসাইডত আছে না নাই এটো মই চাব লাগে. সো f dash c ইয়াতে c পুট কৰি দিয়া, x ৰ প্লেসত c পুট কৰি দিয়া. So that is implies it will be 3c square, then -12c, then plus 11 equals to 0. আমি এনেকে পালো. এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি c এর ভ্যালুটো ডিটারমাইন কৰিম. সো c is equal to factorization নাই কারণ ইয়াতে 33 আহি যাব তো 33 and it cannot be expanded as the sum or the difference to get -12 to পাওয়ার বাবে আমি হেতু ব্রেকডাউন কৰিব নোৱাৰো. So c is equal to use the formula minus b is minus plus 12 plus minus root over b square, mean 12 square is 144 minus 4 into a into c. So 4 into 3 is 12 into 11. So 12 into 11 will be equal to 132 and divided by twice a is 3. And so we see c is equal to 12 plus or minus 144 minus 132 is equal to root over of 12 divided by 6. And you see here that is implies c is equal to 12 plus minus, this is actually 2 root 3 divided by 6 can be divided separately. So it is 2 times plus minus, this is root 3 by 3. Root 3 by 3 can be written as 1 by root 3. Root 3 by 3 can be written as 1 by root 3. Now see, this is actually denoting what type of value?
তুমি এটা চাই ল'বা 2 plus 1/√3 and 2 minus 1/√3. Our interval was 1 3. The interval was 1 3. এটা ইয়াতে ফাইনালি মই কি পাম চাবা, if we consider the positive sign, যদি মই প্লাস সাইনটো কনসিডার কৰো তেতিয়াহ'লে 2 plus what type of number is this, because √3 is 1 point something and 1 divided by 1 point something is a number less than 1, 1 ত কৰি কম, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 2 plus point something, তো প্লাস কৰি দিলে মই পাই যাম 2 point something, and obviously that value is in this interval, এইটো ইন্টারভেলত থাকিব, গম পাইছা নিশ্চয়। Similarly, যদি তুমি মাইনাস সাইনটো কনসিডার কৰা, নেগেটিভ সাইনটো, then 2 minus point something and final calculation will be is equal to 1 point something, and that is also in the interval, this one. So there are two values of c belonging to this interval such that f dash c equal to 0. So দুটা ভ্যালু থাকে, আমার থিওরামটোত আছিল at least one value of x such that it is in the interval ab, open interval. কৈ থোৱা আছিলে, গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম both of these two values are in the interval 1 3. So hence verified, hence verified. গতিকে এইটো হৈছে প্ৰসেসটো, তুমি প্ৰথমে ফাংশনটো চাই ল'বা, যদি ফাংশনটো তুমি থিওরাম ইউজ কৰি পেলাই কন্টিনিউয়াস বা ডিফাৰেন্সিয়েবল ক'ব পৰা হৈ গৈছা, তেতিয়া খালি তুমি এফ এ আৰু এফ বি ভ্যালুটো তুমি চাই ল'বা। হ্যাঁ, চাই পেলাই যদি সেই দুটা ইকুৱেল হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ৰ'জ থিওৰামটোৰ এপ্লিকেশ্যন ল'বা কেনেকৈ, এফ ডেছ চি ইজ ইকুৱেল টু 0 এণ্ড চল্ভ দ্যাট ইকুৱেশ্যন, এফ ডেছ চিটো চল্ভ কৰি দিয়া, তুমি চিৰ কিবা নহয় কিবা এটা ভেলু পাই যাবা। তো তাতে এটলিষ্ট ওৱান ভেলু অফ চি উইল বি দেয়াৰ, এনেকুৱা ভেলু এটা কমচে কম থাকিব ছাচ দ্যাট এট দ্যাট পইণ্ট the differentiation equal to 0, as well this value of c is in the interval, open interval 1 3, আৰু যেটো থাকিব হেতু মানে ab ইন্টারভেলটোৰ ভিতৰত হেতু থাকিব বুলি আমি গম পাইছো। সো এইটো হৈছে তোমাৰ প্ৰসেস to verify whether a function satisfying the Rolle's theorem or not. আচ্ছা, গতিকে এইটো সিস্টেমত আমি ইয়াৰ এই ধৰণৰ প্ৰবলেমছ বিলাক সলভ কৰিম। এতিয়া আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন লওঁ একে টাইপৰে, তুমি চাই ল'বা। আচ্ছা, গতিকে কোৱেশ্চনটো চাবা আগতে, এইটো তোমালোকে নিজেই কৰিব পাৰিবা, মই কোৱেশ্চনটো লিখিছো, নাম্বাৰিং কৰি যাবা 2, ভেৰিফাই Rolle's theorem, ভেৰিফাই Rolle's theorem, ফাংশনটো তোমাক দিছে fx ইকুৱেল টু x স্কয়াৰ মাইনাস 5x প্লাস 6, আৰু ইন্টারভেলটো দিয়া আছে 2 3। তো ফৰ দিস ফাংশন ভেৰিফাই Rolle's theorem, এইটো ফাংশনৰ কাৰণে তুমি নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা। ফাংশনটো একদম ইজি হৈ আছে, x স্কয়াৰ হৈ আছে, তো আগৰটো মই যেটো সলভ কৰালো দ্যাট ওয়াজ এ কিউবিক এক্সপ্ৰেশন, আৰু এইটো হৈছে এটা কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশন। সো এইটো ইজি হ'ব তাত কৰি, তো এইটো তোমালোকে নিজে সলভ কৰিবা। আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন লওঁ, নাম্বাৰ 3, কোৱেশ্চন 3, ভেৰিফাই Rolle's theorem, এখানে একই থাকিব, ভেৰিফাই Rolle's theorem for the function fx is equal to এবার x into x minus 3, x into x minus 3 whole square, and the interval is given 0 less than is equal to x less than is equal to 3. এইটো হৈছে আমাৰ ফাংশনটো এবাৰ। সো মন কৰা, একচুয়ালি দিস ইজ অলসো এ কিউবিক এক্সপ্রেশন, মানে এইটো ব্রেকআপ কৰি দিলে স্কয়ার থাকিব আৰু x স্কয়ারটো প্ৰডাক্ট কৰি দিলে তো কিউবিক ফাংশন আহি যাব। সো ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম, এইটো সলভ কৰিবলৈ ট্রাই কৰা। টেক দ্য ফাংশন ফার্স্ট, দ্য গিভেন ফাংশন is fx is equal to, it is x into x minus 3 whole square, and interval is like this, x is belongs to the closed interval 0 3, you see this one 0 3. So this is our function. So find the conditions of Rolle's theorem for this function. এই ফাংশনটোৰ কাৰণে Rolle's theorem টো তুমি অলপমান চাই ল'বা। কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে দিস ইজ অলসো এ পলিনোমিয়াল ফাংশন, তুমি লক্ষ্য কৰিবা, কাৰণ ইয়াতে এক্সৰ যিবিলাক পাৱাৰ্স আহিব, সেই এক্সৰ পাৱাৰ্স বিলাক পজিটিভ ইন্টিজাৰ্স মানে নন নেগেটিভ ইন্টিজাৰ্স আহিব, নন নেগেটিভ ইন্টিজাৰ্স।
সেই গতিকে এইটো এটা পলিনোমিয়েল ফাংশন সো এজ লাইক দ্য প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন আগৰ যেটো কুৱেশ্যন তুমি সলভ কৰিলা সেই কুৱেশ্যনটোৰ দৰে যদি তুমি সলভ কৰি যোৱা তেতিয়াহ'লে দেখা পাবা এইটো এটা পলিনোমিয়েল ফাংশন এণ্ড পলিনোমিয়েল ফাংশনস আর অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিয়েবল এভৰিৱেৰ সব জায়গাতেই কন্টিনিউয়াস হয় আৰু সব জায়গাতেই ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হয় সেইকাৰণে আমি সেই লাইনটোৱে লিখিম সিন্স দ্য ফাংশন is a polynomial since the function is a polynomial so it is continuous and differentiable everywhere সব জায়গাতেই কন্টিনিউয়াস হবে continuous and differentiable everywhere গতিকে আমি ক'ব পাৰো the function is continuous and differentiable in closed interval 0 3 and in open interval 0 3 respectively গতিকে আমি কম therefore মই ওপৰত লিখি দিছো therefore the function is also continuous in interval to asile 0 3 and differentiable in 0 3 open interval. Now see what is the value of f0 and what is the value of f3. Also f0 তো ফাংশনের যেটো definition this is the definition of function তাতে x is replaced by 0 0 করে দিয়ে 0 mean this the extreme left point of the interval আর হেতু দিয়ার লগে লগে f0 will be is equal to 0 and give f3 so 3 minus 3 আহি যাব so that is also 0 দুটাই 0 পাবো আমি so therefore f0 is equal to f3 তো সেই দুটা পালো মানে this function is satisfying all the conditions of Rolle's theorem so you write that line therefore the function is satisfying all the conditions of Rolle's theorem or সব বিলাক কন্ডিশন ফাংশনটোই মানি চলি আছে গতিকে থিওরাম মতে কি যে উই মাস্ট হ্যাভ এ ভ্যালু অফ c in the interval 0 3 open interval such that f dash c is equal to 0 so therefore এবার তুমি f dash c to determine কৰি লোৱা এটো লাইন আমাৰ আগতে আছে এটো লাগিব so after this line you write here therefore f dash c তুমি determine কৰি লোৱা f dash x to আগতে কৰা f dash x is equal to product function so simply x minus 3 whole square then plus x into twice of x minus 3 into x minus 3 differentiation is only 1 so this is f dash x so now f dash c is equal to 0 ki hoy ami sam so therefore f dash c is equal to 0 implies f dash c is equal to 0 implies f dash c mean yata hibo c minus 3 whole square then plus twice x into c minus 3 is equal to 0 just replacing x by c twice x no twice c into c minus 3 okay so ever try to solve this equation so that is c minus 3 is common here you see c minus 3 that is common so within bracket here the term c minus 3 is remaining and from here plus 2c is remaining equal to 0 so it is actually c minus 3 into c plus twice c is equal to thrice c minus 3 is equal to 0 so what are the values of c from here from c value keep on so from this one we will get c is equal to 3 and from this one we will get c is equal to 1 এতে তুমি মন করা what was the interval of the function কি interval আসলে the interval was 0 3 actual interval was 0 3 it was more interval 2 এতে সাম
যে এই 0-3 ইণ্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত এৰে ভ্যালুজবিলাক আছে নে নাই ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইউ সি you got x is equal to 3, c is equal to 3 and that is including the closed interval আছে ওপেনত নাই কারণ আমার এটো বস্তু থাকিব লাগে in the open interval so this value is not including here এটো নাই because value to interval open যেটো থাকে হেতু থাকিব লাগিব গতিকে এটো ভ্যালু নাই but this is including এটো আছে 0-3 ভিতৰত so this is belongs to তুমি লিখি দিব পাৰা this is belongs to 1-3 but this is not belongs to 1-3 তো ভেরিফাই হইছে কারণ রোজ থিওরামত কি কইছিলে তোমাক রোজ থিওরামত কইছিলে there must exist at least one point where f dash c is equal to 0 so at least one point পাইছো আমি this is the point so therefore there exist একবার লিখি দেব পারা there exist c is equal to 1 belongs to 1-3 such that লিখলেও কথা না এটু লাইন such that f dash c is equal to 0 hence verified Rolle's theorem hence verified Rolle's theorem গতিকে আমি Rolle's theorem or verification to পাই গলো ফাংশনটোৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে এইবাৰ আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন লম অফ দিস সেম টাইপ এটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন আছে নাম্বার 4 কোয়েশ্চন নাম্বার 4 সো ফার্স্ট লাইন to verify Rolle's theorem for the function verify Rolle's theorem for the function to hoise fx is equal to x minus a whole to the power m into x minus b whole to the power n aru yate x or value to dia ase amak x is between the value positive integral value this is a b aru logote m comma n a bila koise integer positive integer n comma n etu dra positive integer boli koi dise okay so this is our question verify Rolle's theorem for the function this one x in the interval ab and the power mn these are positive integer কোৱাৰ লগে লগে মই কি গম পাই গলো আমি গম পাই গলো যে এইটো বস্তু এটা পলিনোমিয়াল ফাংশন এইটো কথা আমি গম পাই গলো যেহেতু এইটো এটা পলিনোমিয়াল ফাংশন গতিকে ফার্স্ট অফ অল আমি কি চাম যে ফাংশনটো যেহেতুকে পলিনোমিয়াল ফাংশন হৈ গৈছে since the function is a polynomial function therefore it is continuous everywhere continuous গতিকে এইটো তো continuous হ'ব it is differentiable everywhere differentiable so it is also differentiable in the open interval he open interval to the differentiable hobo and then fa or fb mean the functional value at the extreme points at the end points of the interval to the extreme end points দুটা থাকিব সেই দুটা পয়েন্টত আমি ফাংশনটোৰ ভ্যালুটো চাম যে এটো ইকুৱেল নে নট ইকুৱেল যদি ইকুৱেল হয় আমি Rolle's theorem ইউজ কৰিব পাৰো আৰু নট ইকুৱেল যদি হয় তেতিয়াহলে আমি এমভিটি যেটো আছিলে মিন ভ্যালু থিওরাম মানে লেগ্ৰাঞ্জেছ মিন ভ্যালু থিওরাম হেতু ইউজ কৰিব পাৰো সো ইউ সি হিয়াৰ ইয়াতে সেই লাইনটোৱে লিখিবা সিন্স সলিউশনটো এই ফাংশনটো লিখি লবা আগতে সলিউশনত তাৰ পিছত লিখিবা সিন্স the function is a polynomial so it is continuous and differentiable everywhere continuous and differentiable everywhere therefore সবতে যেহেতু continuous আর differentiable গতিকে continuous এটো ইন্টারভ্যালে তো হবে আর differentiable এই ওপেন ইন্টারভ্যালটো তো হবে so therefore the function is continuous in this interval ab closed and differentiable in
this open interval AB. এনেকে আমি গম পাই গ'লো. Then you see also FA, তার মানে ইন্টারভেলটোৰ যেটো এক্সট্রিম লেফট পয়েন্ট, this point using here. So FA, চাবাচোন ইয়াতে কি হ'ব, FA ইউজ কৰিলে FA, so A minus A will be 0, so 0 into something is 0. FB mean the extreme right point, so ইয়াতে B minus B 0 will be equal to 0. So FA and FB both are equal. 0 হৈছে বেলেগ নাম্বাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এটো FA equal to something, FB equal to something, সেই দুটা ইকুৱেল হ'লে হ'ল. এটো যে 0 হ'ব লাগিব হেতু কথা নাই, কাৰণ তোমালোকৰ এটো কনফিউজন হ'ব পাৰে, কাৰণ যি কেটা কোৱেশ্চনছ মই কৰিছো গোটেই কেটা FA আৰু FB ইকুৱেল টু 0 ওলাইছে. সেই বুলি তোমাৰ এটো নহয় যে সব গেলা ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰতেই যে FA আৰু FB ইকুৱেল টু 0 হ'বই, হেতু কথা নহয়, এটো বেলেগ নাম্বাৰো হ'ব পাৰে, জাস্ট সেই দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগে. Okay, so therefore FA equal to FB, আমি এটো পালো. So গতিকে all the conditions of Rolle's theorem satisfied. লিখিবা therefore the function is satisfying all the conditions of Rolle's theorem. সব কেটা কন্ডিশন মেইনটেইন কৰিছে Rolle's theorem ৰ. গতিকে আমি এবাৰ কি টেস্ট কৰিব লাগিব, সে ইজ দেয়াৰ এনি ভ্যালু অফ x ইন দা ওপেন ইন্টারভেল AB such that f dash c equal to 0. সো তাতে এনেকুৱা কোনো x ৰ ভ্যালু আছে নেকি যেটো নেকি AB ইন্টারভেলটোৰ ইনসাইডত আছে আৰু ফাংশনাল ডেরিভেটিভ ইজ ইকুয়াল টু 0 হয় নে নহয় আমি টেস্ট কৰি চাব লাগে. সো নাও এটা তার আগতে তুমি ফাংশনটো ডিফারেন্সিয়েশনটো কৰি লোৱা. নাও f dash x, কারণ f dash c মোক লাগিব তো, therefore first you find f dash x to determine কৰি লোৱা. so f dash x is equal to product function, so it will be m into x minus a whole power m minus 1 into x minus b to the power n is remaining there, then plus x minus a whole to the power m is here into n into x minus b to the power n minus 1 is here. আমি এনেকে পাম. Try to take maximum numbers common here, maximum factors common. So কি common যাব চাবা, x minus a to the power m, x minus b to the power n minus 1, এই দুটা x minus a to the power m minus 1, x minus b to the power n minus 1. So you take x minus a to the power m minus 1 into x minus b to the power n minus 1. These two terms can be taken common, and then ইয়াতে কি রই যাব, x minus a to the power m minus 1 is taken away, to the power n minus 1 is taken away, গতিকে ইয়াতে এটা ফ্যাক্টর রই যাব and m is there, so m into x minus b will be there. Go to the second one, x minus a to the power m minus 1 is taken, so one factor will be there and n is there, so plus n into x minus a remaining there. আমি এইখিনি বস্তু পাম. এতিয়া মন কৰিবা, so write another line here আর অলপ ভাল হ'ব, x minus a to the power m minus 1 into x minus b to the power n minus 1 into, ইয়াতে অলপমান মন কৰিবাচোন তুমি, mx plus nx. So if you take x is common, so it will be equal to m plus n, then minus mb minus na. So taking minus common, mb plus na. So we can write like this. এনেকে মই পাম. এতিয়া মোৰ কন্ডিশনটো হৈছে যে f dash c equal to 0 ললে সেই c ৰ ভ্যালুটো ইনসাইড ab আহে নে নাহে টেস্ট কৰি চাব লাগে. So therefore f dash c is equal to 0 implies চাই লবা তুমি, therefore f dash c is equal to 0 implies f dash c is this value. So ইয়াতে আহিব মোৰ c minus a to the power m minus 1 into c minus b to the power n minus 1 into c whole into this m plus n is remaining there
then minus mb plus na, and this whole terms is equal to 0 এনেকে পালো. This is a non-zero number because c এটো আমি অলপ এনেকে ভাবি আছো c a আৰু b ইকুৱেল থাকিব নালাগিব কাৰণ c টো ইনসাইড ab হ'ব লাগে সেই কাৰণে হেতু মই আনইকুৱেল বুলিয়ে ল'ব লাগিব. so that means this is a non-zero number. so সেই কাৰণে মোৰ ৰৈ যাব কিমান c into m plus n then minus হেতুক লিখোতো এনেকে লিখাছোন na plus mb is equal to 0 by mb plus n এটো কথা নাই আকো. so that is implies c is equal to shifting হৈ গল so mb plus na divided by m plus n so c equal to এটো মই পালো. কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এই বস্তুটো তুমি অলপ লক্ষ্য কৰিবাচোন এই ইন্টারভেলটো এইটো ইন্টারভেল তারে এইটো হৈছে a পয়েন্ট এইটো হৈছে b পয়েন্ট interval length of the interval is b minus a তার মানে a b দুটাই x কোঅর্ডিনেট হয়. এটা এই ab পয়েন্টৰ মাঝে দি এটা পয়েন্ট যদি মোৰ c থাকে আৰু সেইখিনি m is to n রেশিও যদি বস্তুটো থাকে তেতিয়ালে c পয়েন্টৰ কোঅর্ডিনেট কিমান হ'ব c is equal to mb রেশিও সিস্টেমত পঢ়িবা mb plus na divided by m plus n এটো তো পঢ়িছা ফার্স্ট ইয়াৰ. গতিকে সেই কথাটোৰ পৰা মই ক'ব পাৰিম যে যেহেতু কি এটো প্লাস হৈ আহিছে m n পজিটিভ ইন্টিজাৰ গতিকে আলটিমেটলি মই ক'ব পৰা হৈছো যে এই যেটো ৰিজাল্ট this result denoting that the point c is in between a and b তাৰ মানে এটো হৈছে এটা ইন্টারনাল ডিভিজন অফ দা ইন্টারভেল ab ইন্টারভেলটোৰ ইন্টারনাল ডিভিজন হৈছে এটো সেই কথাটো মই ক'ব পৰা হৈছো তাৰ মানে c is inside ab. so therefore তুমি লিখিব পাৰা so it is clear that the point c mean x or value to hoise c point c x is equal to c likhe dia ba kebol c likhileo kotha nai point c dividing is dividing likhiba point c divides directly divides ab mean interval ab interval শব্দটো দি দিয়াছোন divides the interval ab internally in the ratio m is to n internally in the ratio m is to n. Therefore we can say that we can say that c is equal to mb plus na divided by m plus n. This is in the interval ab open interval ab আর যেহেতু হেতু ইনসাইড দ্য ওপেন ইন্টারভেলত আহি গৈছে তার মানে ভেরিফাইড রোল থিওরাম যেটো আছিল রোল থিওরামটো ভেরিফাই হৈ গৈছে. সো তুমি লিখিব পাৰা therefore there exist c equal to mb plus na divided by m plus n in the interval ab such that f dash c equal to 0 hence verified Rolle's theorem. So ইয়াতে তুমি আনসারটো এৰি দিব পাৰা. আচ্ছা গতিকে আমি আৰু এটা প্ৰবলেম লৈ লওঁ. তোমালোকে অলপ কেইটামান কোৱেশ্চনছ মেইন বুকৰ পৰাও ল'বা আৰু ইয়াতে কিছুমান কোৱেশ্চনছ মই মেইন বুকত দি আছো অলপ ভালকৈ চালে গম পাই যাবা. এইবাৰ হৈছে ভেৰিফাই ৰোলছ থিওৰাম. নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে ভেৰিফাই ৰোলছ থিওৰাম fx = 4 - x² ৰুট অভাৰ আছে সেইটো. তো কোৱেশ্চন নম্বৰ লিখিবা তুমি এইবাৰ
the previous question, I think it was question number 4 and it is 5. So number 5, question number 5. Question is same. Verify Rolle's theorem for the function fx is equal to, that I লিখে দিছো মই, fx is equal to root over 4 minus x square and the interval is given closed interval minus to 2. It is minus to 2. এই ইন্টারভেলটোৰ ভিতৰত তোমাক রোলস থিওরামটো ভেৰিফাই কৰিব দিছে। গতিকে এইবাৰ তুমি লক্ষ্য কৰিবা যে এই ফাংশনটো কিন্তু এতিয়া তুমি পলিনোমিয়াল বুলি ক'ব নোৱাৰা। সো যেহেতু কি এইটো ফাংশন তুমি এতিয়া পলিনোমিয়াল বুলি ক'ব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে ইয়াক কন্টিনিউয়াসটো কেনেকৈ ক'বা বা ডিফাৰেন্সিয়েবলটো কেনেকৈ ক'বা? এটা ইজি কথা আছে, তুমি চাবা যে এই যেটো ইন্টারভেল তোমাক দিছে, দিস ইন্টারভেল, এইটো ইন্টারভেলটো চালে ৰবাচোন, এটা কাম কৰোঁ মই। So first you write the function. Function is fx is equal to root over 4 minus x square, as well we are writing the interval given. এটো আমি ললো। এতে তুমি যদি মন কৰা দেখা পাবা যে এই ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত in this interval, এইটো ইন্টারভেলটোৰ যিমান পয়েন্টস আছে, at each and every point of the interval this, এইটো ইন্টারভেলটোৰ সবকেটা পয়েন্টতেই ফাংশনৰ যেটো ভ্যালু সেইটো এটা ফাইনাইট ভ্যালু হৈ আছে, মানে ডিফাইন্ড হৈ আছে ফাংশনটো। at each and every point the function is defined. গতিকে আৰু লগতে কি ইউনিক ভ্যালু আছে, not only defined, it is unique value, মানে ফাংশন হৈ আছে। সো তুমি লিখি দিবা এনেকুৱাকে, we see that the function is defined and has unique value defined হয় আৰু ইউনিক ভ্যালু হয় for all x belongs to the closed interval minus to 2. তো minus to 2 ইন্টারভেলটোৰ সবকেটা পয়েন্টতেই ফাংশনটোৰ ইউনিক ভ্যালু আছে, কারণ ইয়াতে আনডিফাইন্ড কেতিয়া হ'ব, এটো ডোমেইন একচুয়ালি, দিস ইজ একচুয়ালি দ্য ডোমেইন অফ দ্য ফাংশন। সো ডোমেইনৰ ভিতৰত ফাংশনটো এনেও ডিফাইন্ড হ'ব আৰু লগতে ইউনিক ভ্যালু থাকিব। সো সেই গতিকে এই ফাংশনটো তোমাৰ কন্টিনিউয়াস হৈ যাব। সো গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে উই সি দ্যাট দ্য ফাংশন ইজ ডিফাইন্ড এণ্ড হেজ ইউনিক ভ্যালু এট অল পয়েন্টস ইন দ্য ইন্টারভেল মাইনাস টু 2। গতিকে এই ইন্টারভেলটোৰ মানে মাইনাস টু 2 ইন্টারভেল যেটো আছে, দিস ইন্টারভেল, এই ইন্টারভেলটোৰ এট ইচ এণ্ড এভৰি পয়েন্ট সবকেইটা পয়েন্টতে কি হ'ব, ইয়াৰ লিমিট ভ্যালুটো তাৰ ফাংশন ভ্যালুৰ ইকুৱেল হৈ থাকিব, মানে কন্টিনিউয়াস। সো দেয়ারফর আমি ডাইরেক্ট লিখিব, দেয়ারফর at each point of this minus to 2, the limiting value and the functional value are equal. সেইটো ইকুৱেল হ'ব আৰু সেইটো তো কন্টিনিউটি কন্ডিশন হয় না। সো দেয়ারফর the function is continuous at every point, but at all points, at all points of interval to হইছে minus to 2, ইয়ারে সবকটা পয়েন্ট অফ ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হবে। ডিফারেন্সিয়েবলটো কেনেকুৱা হ'ব এবাৰ? তো এবাৰ কিন্তু ফাংশনটো পলিনোমিয়াল যেহেতু নহয়, সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্টলি ক'ব পৰা নাই যে এইটো ডিফারেন্সিয়েবল হ'ব বা এইটো কন্টিনিউয়াস হ'ব। আমি অলপমান কথাটো ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব, তো আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমি ডিফারেন্সিয়েশনটো আগতে মই এতিয়া ডিফারেন্সিয়েশনটো কৰি চাম, কি এক্সপ্ৰেশন আহে সেইটো হৈছে প্ৰথম কথাটো। গতিকে তুমি কি কৰা, ফাংশনটো লৈ পেলাই তাৰ ডিফারেন্সিয়েশনটো কৰি লোৱা আগতে। এতিয়া আগৰ যিকেইটা কুৱেশ্যনছ তুমি কৰিছা সেইকেইটাতো যদি তুমি ডিফারেন্সিয়েশনটো আগতেই কৰি লোৱা, তাৰপিছত ডিফাইন্ড হয় বুলি কোৱা হৈ যাব, অসুবিধা নাই। সো নাও
এইটো আছিল আমাৰ ফাংচন এইটো গতিকে ডিফারেন্সিয়েশনটো কি হ'ব নাও f dash x this is equal to since it is a root over function so it is 1 by 2 root over 4 minus x square and into inner part to derivative is this simply minus twice x 2 and 2 is cancel so finally we got মই ইয়াতে লিখিছো তোমালোকে ইয়াৰ তলৰ লাইনটো লিখিবা f dash x will be is equal to it is simply minus x by root over 4 minus x square এতিয়া মন কৰা যে এই f dash x টো কোন ক্ষেত্ৰত আনডিফাইন্ড বা কোন ক্ষেত্ৰত ডিফাইন্ড হেতু চাব আমাৰ অ্যাকচুয়াল ইন্টারভ্যালটো কি আছিল দিস ওয়াজ দা অ্যাকচুয়াল ইন্টারভ্যাল অফ দা ফাংশন গিভেন -2 2 তুমি মন কৰা যদি তুমি এটো ক্লোজড ইন্টারভ্যাল রাখা then x can take the value 2 also x can take the value -2 also and in that case যদি 2 2 তোমার লবই পারা ফাংশনটোৰ ভ্যালু তেতিয়া হলে ইয়াতে পুট কৰি দিলে কি হ'ব চাবাচোন it is 4 minus 4 divided by 0 তার মানে something divided by 0 is undefined হয়ে যাবে that mean the differentiation of the function is undefined in the closed interval -2 2 closed interval -2 2 হি undefined হ'ব কিন্তু যদি হেতু মই ওপেন ইন্টারভেল কৰো just excluding the point 2 and excluding the point -2 সেই দুটা বাদ দি পেলাই যদি তার ভিতৰৰ পয়েন্টস আমি ইয়াতে ইউজ কৰো is it not always defined এটা সদায় ডিফাইন্ড হৈ যাব টুট কৰি লেস নাম্বারস বিলাক যদি মই ইয়াতে ইউজ কৰো আৰু -2 কৰি বিগাৰ নাম্বারস বিলাক যদি মই ইয়াতে ইউজ কৰো in all cases f dash x will be defined so তুমি লিখি দিবা এনেকুৱা which is defined সাইডত দি লিখিবা লাষ্টৰ ফালে so which is defined for all x belongs to write the open interval closed কিন্তু হেতু undefined হৈ থাকিব open interval হলে হে হি ডিফাইন্ড হ'ব তার মানে আমার যেটো রোলস থিওরামৰ সেকেন্ড কন্ডিশন তো হেতু তো ওপেনই হ'ব লাগিব না গতিকে আমি ক'ব পৰা হৈছো therefore ফাংশনটোৰ ডিফারেন্সিয়েশনটো যেহেতুকে ডিফাইন্ড হৈছে এইটো ইন্টারভেলটো গতিকে মই ক'ব পৰা হৈছো therefore the function is differentiable function is differentiable in interval to লিখি দিবা -2 2 so -2 2 pointer function to hoise eta differentiable function second condition is satisfied then take the third condition so what is the third condition whether fa equal to fb or not এই দুটা ইকুয়াল হয় না হয় আমি এটা চাব লাগে so also f what was the extreme left point of the interval the extreme left point was -2 so f of -2 it is equal to root over 4 minus -2 square is equal to 0 4 4 cancel হয়ে যাব similarly at the extreme right point the functional value f2 it is also is equal to root over 4 minus 2 square is also is equal to 0 so ultimately f minus 2 is equal to f2 therefore f minus 2 is equal to f2 that means the function is satisfying all the conditions of Rolle's theorem. Rolle's theorem or সকলোবিলাক condition function to মানি চলি আছে সেইকাৰণে আমি কম thus the function satisfied thus the function satisfied all the conditions of Rolle's theorem Rolle's theorem or সব বিলাক কন্ডিশন ফাংশনটো স্যাটিসফাই কৰিছে therefore f dash c is equal to 0 ইয়াৰ পৰা যেটো c ৰ ভ্যালু মই পাম সেই ভ্যালুটো ইনসাইড অফ দিস ইন্টারভেল আছে নে নাই হেতু মই টেস্ট কৰি চালেই হৈ যাব তো আসিলে আছে থাকিব লাগিব তাৰ মানে যদি না থাকে তাৰ মানে তোমাৰ কোশ্চনটো কৰবাত সলভ কৰোতে মিস্টেক হৈ গৈছে তো আমি সাম f dash c so what was f dash x was minus x by this one so f dash c is minus c by root over 4 minus c square তো তুমি হেতু লিখা it is implies minus c by root over 4 minus c square equals to 0 taking the cross product only simply we will get c equal to 0 and confirmly this value c equal to 0 is in the interval -2 2 হেতু ইন্টারভেলটো আছে গতিকে মই কি ক'ব পাৰিম thus there exists a point in
the interval minus 2 2. So therefore there exists c is equal to 0 belongs to minus 2 2 such that f dash c equal to 0. Hence Rolle's theorem verified. Is verified. গতিকে this is the solution of the question. So মই ক'ব খুজিছোঁ যে তোমাৰ নিশ্চয় কথাখিনি অলপমান আইডিয়া পাইছা কেনেকৈ তুমি ফাংচন এটাৰ ৰ'লছ থিয়ৰমটোৰ এপ্লিকেবিলিটি বা ৰ'লছ থিয়ৰমটোৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে কথাটো তুমি গম পাইছা মই ৰুট মেপটো একবাৰ তোমালোকক বুজাই দিছোঁ কি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ চি দ্য ফাংচনটো চাই লোৱা ইফ ইট ইজ এ পলিনমিয়েল ফাংচন তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ডিফাৰেঞ্চিয়েবল সবতেই হ'ব বাট ইফ ইট ইজ নট এ পলিনমিয়েল ফাংচন তেতিয়াহ'লে কোনো ক্ষেত্ৰত তুমি কি কৰিব লাগিব পাৰে ফাংচনটো কণ্টিনিউটি আৰু ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি টেষ্টটো কৰিব লাগিব পাৰে আমাৰ সেই চেপ্টাৰটোৰ মতে যেটো সেই কণ্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি চেপ্টাৰ আছিলে তো সেইটো চেপ্টাৰ মতে তুমি কেতিয়াবা ফাংচনটোৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি আৰু কণ্টিনিউটি টেষ্টটো কৰিব লাগিব পাৰে কিন্তু যদি কোনো থিয়ৰমৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছে সে পলিনমিয়েল ফাংচন দেন ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি সে ইট ইজ কন্টিনিউয়াস তো নিড নট টু প্রুভ দ্যাট তেতিয়া প্রুভ নকৰিলেও হ'ব হ্যাঁ কিন্তু যদি ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন আছে ধৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ডাইরেক্ট sin x ফাংশন বা cos x ফাংশনস এইবিলাক তুমি ডাইরেক্ট ক'ব পাৰা দিস ইজ কন্টিনিউয়াস ফাংশনস বা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশনস সেইবিলাকত ক'ব পৰা যাব কিন্তু এনেই এই মাত্ৰ যেটো মই সলভ কৰিলো দিস টাইপস অফ ফাংশন মানে fx কি আছিল এইবাৰ fx √4 - x²। এইটো টাইপৰ ফাংশনটো কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ৰুলত নাই গতিকে এইবিলাক টাইপৰ ফাংশনছত যদি তুমি কন্টিনিউটি টেষ্ট কৰিব লাগে বা ডিফাৰেন্সিয়েবিলিটি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট তুমি ক'ব নোৱাৰিবা যে ডিফাৰেন্সিয়েবল তুমি অলপমান আৰ্গুমেণ্টছবিলাক ইয়াৰ এগেইনষ্টত দিব লাগিব যে কি কাৰণত তুমি ক'ব পাৰা কণ্টিনিউৱাছ বা কি কাৰণত তুমি ক'ব পাৰা ডিফাৰেন্সিয়েবল সেইবিলাক কথা ইয়াতে ক'ব লাগিব হ্যাঁ গতিকে মোৰ বুদ্ধিৰে তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা আমি আৰু দুইটা তিনিটা কুৱেশ্যন ল'ম আস্তে আস্তে ক্লিয়াৰ হৈ যাব হ্যাঁ আচ্ছা তেনেকুৱা আৰু এটা কুৱেশ্যন আমাৰ আছে fx sin² x দিছে আৰু 0 to π তো ফাংশনটো তুমি লিখি লোৱা fx sin² x interval is 0 to π and the question number is মই চাই দিছো question number is 6 so this time fx sin² x and the interval is given 0 less equal to x less equal to π. This is our question now and logote yate koi dise verify Rolle's theorem etu di play verify Rolle's theorem to Rolle's theorem to verification to tomak dise so first of all tumi লক্ষ্য করিবা this function square function তুমি প্রথমে জেনারেল ফাংশনটো চিন্তা কৰা fx just sin x ফাংশনটো যদি তুমি চিন্তা কৰা কি পাবা আমি তো অলরেডি গমে পাইছো যে sin x ফাংশন আমি সেই চ্যাপ্টারটোতে কৰি আহিছিলো sin x ফাংশন ইজ এ কন্টিনিউয়াস ফাংশন এন্ড ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন ফর অল ভ্যালুস অফ r r যিমান r মানে রিয়েল নাম্বার সেটটোত যিমান পয়েন্টস আছে সববিলাক পয়েন্টসতে sin ফাংশনটো এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় কারণ তার গ্রাফটো তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ইট ইজ লাইক দিস ইট ইজ লাইক দিস ফর অল r সবর কারণে তো কন্টিনিউয়াস হয় আর কার্ভটো যেহেতুকে কোনো শার্প পয়েন্ট নাই শার্প পয়েন্ট মিন ইট ইজ নট লাইক দিস এই টাইপৰ পয়েন্টসবিলাক যদি না থাকে তে ফাংশনটো নিশ্চয় এটা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন সো এইবিলাক সব স্মুথ টার্মসবিলাক স্মুথলি হৈছে সেই কারণে এই সাইন ফাংশনটো এটা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন হয় আর এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় গতিকে তুমি কি কৰা এই যে sin² x ফাংশনটো আছে দিস গিভেন ফাংশন ইজ sin² x and sin² is x is nothing but sin x into sin x নহয় জানো and there is a theorem that the product of two continuous functions is again a continuous function product of two differentiable functions is again a differentiable function তো ইয়াতে ফাংশনটো নিশ্চয় কন্টিনিউয়াস হ'ব ডিফারেন্সিয়েবল হ'ব সেই কাৰণে আমি কি কৰো আর্গুমেন্টস বিলাক এনেকে লবা লিখিবা we know that ডাইরেক্ট লিখিবা সলিউশন we know that sin x is continuous everywhere
sin x is continuous everywhere. Sobode continuous hobo. Therefore, fx is equal to sin square x, and that is actually is equal to sin x into sin x. Moi alop details likhi diso. Is also continuous everywhere. Is also continuous everywhere. That is, fx is equal to sin square x is continuous. যেহেতু everywhere continuous, therefore it is also continuous in the interval 0 pi. So তুমি ডাইরেক্ট লিখিবা continuous in, it is actually the closed interval 0 pi. So first condition satisfied. তো এবার তুমি ডিফারেন্সিয়েশন তো করি লও। Now f dash x কি আহিব রিজাল্ট টু স্কয়ার ফাংশন, so it is 2 sin x into sin x derivative is cos x, and this is actually equal to sin twice x, and also sin twice x. This sin twice x is again defined for all values of x. x or sob bilak value karone he defined, gotike open interval to the he defined ei hobo, which is defined ekdom yate likhi dibo directly, which is defined for all x belongs to R. x or sob bilak value karone this is defined, mean differentiation is defined. So fx is differentiable everywhere actually. f dash x, sorry fx is differentiable everywhere, কিন্তু মোক ইন্টারভেলটো কোনটো লাগিব, the open interval 0 pi. So তুমি লিখিবা therefore we can say fx is equal to sin square x is differentiable in the open interval 0 pi. Second condition satisfied. Next 0 pi asil na, yes 0 pi. So next ebar sum moi f0 aru f pi ei duta value ki hoy, mean this extreme 2 points, ei duta point ot function tor differentiable sorry ki koy functional value to equal hoy ne na hoy ami sum. Also f0 extreme left point, so sin square 0 will be equal to 0, f pi sin square pi is also is equal to 0, এটা তো জানাই তোমাদেরকে. Therefore f0 is equal to f pi, so f0 is equal to f pi আমি পালাম, mean the function is satisfying all the conditions of Rolle's theorem. Therefore the function is satisfying all the conditions of Rolle's theorem. Rolle's theorem or sob bilak conditions function to ei mani choliছে, যেহেতুকে মানি চলিছে তেতিয়াহলে কন্ডিশনটো কি কৈছিল, so now we are to check whether there is a point, at least one point between this interval, in this interval such that f dash is equal to 0 or not. So hetu ami sum, so therefore directly লিখব পারে, therefore f dash c equals 0 implies f dash c mean it was I think sin twice c, sin of twice c is equal to 0. গতিকে তুমি ডাইরেক্টলি twice c is equal to 0 লিখলে কিন্তু মিস্টেক হয়ে যাবে, because the interval was given from 0 to pi, 0 from pi লকে মোর ইন্টারভেল দিয়া আছে. So we are to take all values of 2c in that interval, সেই ইন্টারভেলটোৰ ভিতৰৰ সববিলাক পইণ্ট মই ল'ব লাগিব. So it is 0 and pi both এই দুটাই আহিব. Then what is c? From here c is equal to 0 and pi by 2, 0 and pi by 2. And you see this point 0 is not belonging to the open interval 0 pi. 0 is not belonging to the open interval 0 pi. এটো ইয়াতে মানে এক্সক্লুডিং, ইয়াতে তো x ইকুয়াল টু 0 হইছে, সেই কারণে 0.2 বাদ পড়ে যাব, বাট pi by 2 is including here, pi by 2 আছে, সেই কারণে Rolle's theorem to verified হল. লিখিবা
So therefore there exists কি থাকে c is equal to কোনটো পয়েন্ট আছে pi by 2 belongs to where belongs to the open interval 0 pi such that f dash c equal to 0 আৰু সেই গতিকে মই কম the function is verified for the Rolle's theorem. Therefore Rolle's theorem is verified. Rolle's theorem is verified. গতিকে এটো হৈছে কোৱেশ্চনটোৰ সলিউশনটো আচ্ছা সো তাৰ পিছত আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন যদি পাৰো লম আচ্ছা তোমালোকৰ ক্লাছটোৰ পৰা মই কেইটামান কোৱেশ্চনছ তোমালোকক দি দিম যদি সম্ভৱ হয় তোমালোকে সলভ কৰিবা হা আৰু নোৱাৰিলে তো মই আছোৱে এটা কোৱেশ্চন চাবাচোন you see this question is same verify Rolle's theorem ওপৰত লিখিয়ে দিছো মই verify Rolle's theorem so তাৰে ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো তুমি লিখিও ফার্স্ট মেইন ইয়াতে 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন হ'ব 7 নম্বৰ fx is equal to this is sin x plus cos x minus 1 interval is 0 pi by 2 এটো কোৱেশ্চন তোমালোকে সলভ কৰিব লাগে মোৰ কাৰণে আচ্ছা আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে হেতু মই নিজে কৰিম দিয়া হা 8 নম্বৰৰ পৰা মই কৰিম এটো অলপমান অন্য ধৰণৰ কোৱেশ্চন হেতু মই কৰিম দিয়া তো তুমি আপ টু এই 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে সলভ কৰি দিবা এটো কোৱেশ্চনৰ ক্ষেত্ৰত তুমি মেথডটো ইউজ কৰিবা ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনটো সো ইয়াতে sin x is a continuous function cos x is a continuous function and 1 that is a constant function so therefore it is also continuous so sum or difference of continuous functions are continuous so hey gotike the total function is continuous কথাখিনি তুমি ধুনিয়াকৈ লিখিব লাগিব কিন্তু then find derivative ইয়াৰ derivative 2 লৈ দিবা ফার্স্ট দি পেলাই তাৰ পিছত f dash x is equal to 0 লোৱা লৈ পেলাই derivative 2 লৈ পেলাই চাবা হেতু ডিফাইন্ড হয় নে নহয় derivative কিমান আহিব cos x minus sin x and cos x minus sin x is defined at all points of the interval 0 pi by 2 কিন্তু open 0 pi by 2 open interval tour সববিলাক পয়েন্টতে cos x minus sin x is defined মানে function is differentiable আৰু f0 to চাবা f pi by 2 to চাবা গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছত লবা তুমি f dash c equal to 0 সলভ কৰিবা c এর ভ্যালুটো আই থিংক pi by 4 পাব লাগে মোৰ এক্স্যাক্টলি মনত নাই কৰি চালে গম পাম সো pi by 4 হ'ব লাগে তো c is equal to 0 pi yes pi by 4 হ'ব কাৰণ cos x minus sin x is equal to 0 হয় তার মানে 10x is equal to 1 so x is equal to pi by 4 actually 5 pi by 4 হয় কিন্তু ইন্টারভ্যালটো মোৰ যেহেতুকে pi by 2 লৈকে আছে so you are to take the value x is equal to pi by 4 mean c is equal to pi by 4 and that is belonging to the interval given open interval তো hence verified Rolle's theorem হা তো গতিকে ধুনিয়াকে তোমালোকে এটো কৰিব পাৰিবা তো আমি এটা কাম কৰো আজিৰ ক্লাছটো এখিনিলৈকে শেষ কৰো 1 মোটামুটি কমপ্লিট হৈছে গতিকে আমি আৰু এটা ক্লাছ কৰিলে আই থিংক চেপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিম হা গতিকে তোমালোকে মন দি চাবা আৰু এই হোমৱৰ্কছ দুটা তোমালোকে সলভ কৰি হোৱাটছএপত মোক পঠাই দিবা মই ভেৰিফাই কৰি চাম সো আজিৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে সামৰিছো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ